Hare Krishna. Happy New Year to everyone. Today, one more auspicious day, our Veni Prabhu's birthday. So we will celebrate after this class. So we will have the glorification session after this class. So please be ready. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, Sloka number 8. 148. First Canto, Chapter 4, Sloka number 8. Sagodhana matram hi 148. First Canto, 4th Chapter, 8th Sloka. Sago doshana matram hi Sago dohana matram hi Griheshu grihamedina Griheshu grihamedina Avekshate Mahabhaga Avekshate Mahabhaga Iti Purvam Samtat Ashrama Iti Purvam Samtat Ashrama Sagodohana matram hi Griheshu grihamedina Avekshate Mahabhaga Iti Purvam Tat Ashrama Sagodohana matram hi Griheshu grihamedina Avekshate Mahabhaga Iti Purvam Samtat Ashrama Sagodohana matram hi Grihechu grihamedinam Avekshate mahabhogas Iti kuram stadashramam Sagodohana matram hi Griheshu grihamedinam Avekshate mahabhagas Iti purvam tadashramam Sagodohana matram hi Griheshu grihamedinam Avekshate mahabhagas Iti purvam tadashramam Sagodohana matram hi Griheshu grihamedinam Avekshate mahabhagas Iti purvam tadashramam Sagodohana matram hi Griheshu grihamedinam
भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasyaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiti Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah. Translation of Prabhupada is the Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He, Sukadeva Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. Therefore, Sukadeva Goswami met Emperor Parikshit and explained the text of Srimad Bhagavatam. He was not accustomed to stay at any householder of residence for more than half an hour at the time of milking the cow. And he would just take alms from the fortunate householder. That was to sanctify the residence of his auspicious presence. Therefore, Sukadeva Goswami is an ideal preacher, established in the transcendental pollution. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with the householders save and except to enlighten them in the transcendental knowledge. Such asking for the alms from the householder should be for the purpose of sanctifying his home. One who is in the renounced order of life should not allure by the glamour of the householder's worldly possessions and thus become a subservient to the worldly men. For one who is in the renounced order of life, this is much more dangerous than the drinking the poison and committing the suicide. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Shaktivaru Janitam Yena Tasmai Shri Devaya Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswatiye Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Welcome everyone for today, New Year, and tomorrow is a Vaikuntha Ekadashi, very special day. And yesterday also many devotees was here, and we had a very nice program. Many of you was here. So now we are reading Srimad Bhagavatam. Before that, how many of you taken breakfast prasad? How many of you taken? Enta mandi breakfast prasad tinnaru? Okay. How many of you not taken breakfast? Why I am asking this? కడుపులో కాలుతా ఉంటే ఏది పోతులేదు. If somebody is not taken, we can take breakfast special. So now 11:30, I won't take much time, half an hour or 45 minutes. We'll read Srimad Bhagavatam. So very auspicious. Very auspicious Srimad Bhagavatam. Bhagavatam says Amala Purana. So Amala Purana antaru. So Srimad Bhagavatam, who reads, they'll get purified. Either read or hear. So even if you keep a Srimad Bhagavatam with you, you'll get purified.
So Bhagavatam is a very very powerful and spotless Purana. There is no marks in it. Okay, this is wrong, maybe this is not suitable, maybe this is not suitable. So once what happened regarding this, one devotee who was writing the commentary on the Bhagavad Gita, he wrote the commentary 9.22 sloka Arjuna Acharya. His name is Arjuna Acharya, and says that sloka mentions like this. What is that? What is the sloka? I'll protect the Mahameham. Now starting. Ananya Shindayanto Mam Yejana Paripasate Tesham Nityavittana Yogakshemam Vahameham. So here in this sloka mentions Vahami Ham. I'll come personally. Krishna says, I'll come personally. నేనే సొంతంగా నేనే పర్సనల్ గా వచ్చేసి నా భక్తుల్ని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నాను. So Krishna is promising I'll come personally. But this devotee who was writing was not very convinced with that. Similarly, there is a one more pastime. It is not pastime, it is the history of Akbar and Birbal. Akbar once asked, why Prabhu starting Srimad Bhagavatam you started with Akbar? No, I didn't start it. I spoke Bhagavad Gita sloka then I started. So Akbar once asked Birbal. Actually, Birbal he was not a Muslim. He is a Hindu. His name was Mahesh Das. Then he became one of the important person with Akbar, and they changed the name as a Birbal. So once what happened is Akbar asked the Birbal, "Arey, you people like Hindus, and many times says that Lord comes, he comes and manifests here, comes and manifests here. మీరు ఎప్పుడు అంటుంటారు కదా భగవంతుడు వచ్చి ఇక్కడ ఉద్భవిస్తాడు అనేసి. He didn't have any security or assistant or no. Some worker should be there, right? God means some what is it? Servants. Servants should be there. Why he has to come every time? If your God is so powerful and so strong, so servants can come here and do the work to killing and other things. Why he is coming? I am not very happy with this, and I am not convinced that no, your God is the supreme. Then Birbal was said, okay, whatever Raja says, no, whatever manager says, whichever joke he says, we have to laugh. If you won't laugh, what happens? Everybody knows who are working. So like that, whatever Raja said, so he said, okay, fine. Then after some time, said, now is a very nice time. We can have a Nauka Vihar. He went and said to Akbar, now it's very nice, nature is very good. All of your family can go in the Nauka Vihar. It is a very nice. Yes, we'll go. Then Akbar, Birbal and Akbar, wife, children, grandchildren, everybody started in a nice big boat. They started going. So when they were doing a journey, and Birbal was very keenly observing who is there where. So Akbar had one grandson, very small boy. So what Birbal did, so everybody was properly dressed and ornaments, Raja means ornaments, everything is fine. He took that small boy, Birbal, just threw him into the river. As a fraction of a second, Akbar jumped into the water and brought his grandson out. Immediately what he did? He told to the security, put him into the jail first. Later I will take care of him. So immediately they arrested Birbal and sent him to the boss. Then after 2 days, this case has come into the hearing, and now some very close associates of Akbar said, we should give some chance to Birbal to explain why he has done this. He is such a faithful servant of you. You should not just send him to the, what is it? Hanging. So okay, fine, let him speak what he wants to say. Then he says, okay, give me some 2 minutes, and he says, my dear Lord,
We all were there in the boat. You were there, I were there, your son was there, your grandson was there. There were a lot of securities and so many people. Chief army officer was there. Everybody was sitting in the right, just waiting to take your orders. If you say yes, then do it. Why you didn't ask us to jump into the water and get your grandson out? Why did you? Firstly, you jumped into the water. So then Akbar understood. Yes, he's very close to my heart. He's my grandson. He's my successor. Then Birbal says, same thing happens with our lordship also. He won't send some security fellow, some servant. You go there and you see. He want to see personally how his son is performing here, how his son is struggling here, how his son is enjoying here. You want to come and see his son. So that's why our Lord Paritranaya sadhuna vinashaya chaturkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami dehi. So our Lord comes personally to take care of his sons because he loves us. So with this, so then Akbar understood. So thank you Birbal for opening my eyes. So this whatever the Shastras mentions, many times we may not be able to understand what is it. ఇదేముంది దీనిలో ఏముంది అనేది మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. When you hear from the Guru or the bona fide person who understood this, usually you can understand what is the mood of the Lord and why Lord has come here. So now, here is Sukadeva Goswami, the author of the Srimad Bhagavatam, who is the spokesperson of the Srimad Bhagavatam. Now, about his lifestyle is, this shloka, it's mentioned that Sukadeva Goswami doesn't stay in anybody's house more than half an hour. That half an hour also, why he stays there? Early morning he starts walking. He comes to some house, not anybody and everybody house. He comes to some pious person house. Everybody English okay? Under English okay na? Okay. This particularly any Telugu Kannada required? Telugu Kannada కావాల్సిన ఉన్నారా? మొహమాటమే మొద్దు. తెలుగులో చెప్పండి సార్. సో సుఖదేవ గోస్వామి ఎక్కడ కూడా యూనిట్లో కూడా ఎక్కువసేపు ఉన్నాడు, ఒక అర్ధ గంటకి మించి. సో ఆయన కూడా ఎలాగంటే పొద్దున్న ఇలా వస్తాడు, ఎవరో ఒక మంచి పుణ్యం చేసిన వాళ్ళ ఇంటి ముందు నిల్చొని, ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఆవు పాలు పిండుతున్నప్పుడు పిండడానికి ఎంత సమయం అయితే పడుతుందో అంత సమయం మాత్రమే ఆ ఇంటి ముందు ఉంటాడు. వాళ్ళు గ్లాస్లో పాలు ఇస్తే తాగుతాడు, లేకపోతే అటు నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. సో జస్ట్ హీ వెయిట్ ద టైమ్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మిల్కింగ్ ద కౌ. ఆఫ్టర్ మిల్కింగ్, ఇఫ్ దే గివ్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్, హి విల్ డ్రింక్ ఆర్ ఎల్స్ he'll leave the place and he won't take, in full day he won't take anything. So this is the status of Sukadeva Goswami, such a renounced person. And he was in his mother womb, how many years? 16 years he was there in a mother's womb. వాళ్ళ తల్లి గర్భంలో 16 సంవత్సరాలు ఉన్నాడండి. ఎందుకో? బయట వస్తే చైతన్యలో చేరాలి, నారాయణలో చేరాలి, మా అమ్మ నాన్న బీచ్ ఎక్కడ కడతారు? Where they'll pay the fees? Narayana and Chaitanya. So this is also one fear. Another fear was, he was thinking, if I come out, this is full of Maya. This material world is full of Maya. I may captured by Maya. I may lose the meditation on the Lord. నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచంకి వస్తే మాయలో పడిపోయి ఎక్కడ నేను భగవంతుని మర్చిపోతాను అని చెప్పేసి లోపలే ఉన్నాడంటే తల్లి గర్భం. Then Krishna assured him, don't worry, I will take care of you, just come out. Don't give trouble to your mother. Then he comes out and immediately start walking. 16 years boy means he can walk, right? Father below is not. So then he started walking and father just born. Vasudeva didn't see him before. Just he born and boy started walking and immediately father started following. Putra like. మై డియర్ సన్ కొడుకా ఎక్కడ వెళ్తున్నా ఈయన మాట ఈయనకే వినిపిస్తున్నాయి తప్పించి ఆయన పలకట్లేదు. సో సుఖదేవ గోస్వామి is not replying to Vyasadev's question. He is saying putra. They enter into the forest and the ego is coming back, putra. Right. But the Sukadeva Goswami is not replying anything, just he started walking. Such a detached person, అంత వైరాగ్యంలో ఉన్న సుఖదేవ గోస్వామి అలా వెళ్ళిపోతుంటే, పుట్టంగానే తల్లి వైపు చూడట్లే, తండ్రి వైపు చూడట్లే, జస్ట్ నడుచుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. వాట్ అట్రాక్టెడ్ హిమ్?
ఏమైనా ఆకర్షించింది? కృష్ణ కథ. So when he was walking, there was a group of devotees who was reciting Srimad Bhagavatam, which they heard from Vyasadeva. And immediately he heard and turned. He took a turn towards them and sat with them and asked, "Who are you? ఎవరు మీరు? ఇంత చక్కగా భాగవతం ఇంత మధురంగా ఉంది, ఇది ఏమిది?" వాళ్ళు చెప్తారు, మేము మీ నాన్న వ్యాసదేవుని శిష్యులు అని. Then he comes back to Vyasadeva. When they know, all devotees say that we are the disciples of your father Vyasadeva. So then, okay, chalo, now I have to search the who is the Vyasadeva. Then he comes back. He is coming Putra, then Putra comes back to father. Then discussion happens and then he learns the Srimad Bhagavatam. And this is the situation of the devotee who is very, deeply involved in Krishna consciousness. So sometimes we also feel, Prabhu, too much Krishna consciousness deviates from our material commitments. Alright? మనం ఎక్కువగా పొద్దున్న నుంచి జపం పట్టుకొని హరే కృష్ణ అంటే పనులు చేసేవాళ్ళు. Who will do our works? This everybody have questions. Maybe we'll see going forward one by one we'll answer. So preaching, it says that was to sanctify the residence of his auspicious presence. Even why Sukadeva Goswami was going to each? No. Everybody please come friend, let it. Today is a very nice and you all are hearing Srimad Bhagavatam. These sadhus are very, very merciful. So, like once somebody said to Prabhupada, I am not willing to do Dandavat to you, means pranam. Prabhupada said that you do it and then you will get healing. Why? And now many times he says, why we should serve the Lord? No need of any service for the Lord. Already, kotanu koti Lakshmi Devatas are waiting to serve the Lord. He don't want our, what is that? Broken services. Lakshmi Devi perfectly she does. She sits properly and properly she massages his feet. చాలా చక్కగా ఆయనకి మసాజ్ చేస్తారు. మనం పోయి అక్కడ పోయి ఇక్కడ పోయి వేసేంత అలాంటి సర్వీస్ ఆయన తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ సేవ ఫ్రమ్ us, బట్ వై ఈస్ గివింగ్ us a సేవ టు ప్యూరిఫై us, టు టేక్ us back to home, back to Godhead. So that is the only reason Krishna and his devotees are engaging in his service. So like this, when the devotees comes to our house or our street, why they come? They won't come for the money, they won't come for the name, fame, glory. They'll come just to give you Krishna and Krishna's holy name. So we should be very fortunate to receive them into our houses. Many times we go for Nagar Sankirtan. Some family calls, Prabhu, please come into home, into home. So they were so happy to take Gaurnita into their house and do some whatever puja, whatever in their house they have, give it to the Lord and offer and then that's it. So this was the culture before. Nowadays, even some sadhu goes to home. Of course, the situation changed. Sadhus also changed. People also changed. Sadhus are looking for the money, and householders also thinking whether this is the right or wrong. So this we should test them obviously. So here, Sukadeva Goswami was not able to not ready to stay even half an hour in somebody's house. Then this Parikshit Maharaj, got cursed by the Shringi, the Brahmana Bhai. Then Sukadeva Goswami stayed in one place 7 nights and 7 days. Continuously, he recited Srimad Bhagavatam. And without drinking and without eating. ఏమి తినకుండా తాగకుండా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక అర్ధ గంట ఒక ఇంట్లో ఉండలేని వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి 7 రోజులు రాత్రి పగలు ఒకే చోట కూర్చొని శ్రీమద్ భాగవతం ఎంతో ఆనందంగా చెప్పాడు. He was so happy to recite. He was appreciating Parikshit Maharaj. Wow, wonderful question. You were asking such a intelligent question. So like this, when the audience asks the questions to the speaker, then speaker will be more active and he will give more and more if he is a pure devotee and he want to share those things. So like that, Sukadeva Goswami was encouraging Parikshit Maharaj, whatever questions he was asking,
అన్ని క్వశ్చన్లకి సమాధానం చెప్తూ ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ అలాగే 7 రోజులు 7 రాత్రులు గడిపారు. So that's why when you come into the devotional service, when you start practicing Krishna consciousness, we forgot the outside world. That should be the nature of the devotee. So everybody has this experience. అందరికీ అనుభవం ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీరు దేవస్థానానికి వస్తే అట్లీస్ట్ ఒక 10 నిమిషాలైనా మీ ఇంటి గురించి మర్చిపోతారు జనరల్గా. లేదా అక్కడ కూడా ఒకటి ఉంటుంది కదా, అదేమన్నా అది తెస్తే అక్కడ కూడా అది గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి? ఫోన్. సో టింగ్ టింగ్ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది, మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో మెసేజ్ కమ్స్ వీ అగైన్ డిస్టర్బ్. ఓ ఐ హావ్ టు గో. సో వీఆర్ రెడీ టు లివ్ విత్ ద instruments than the people. That's a problem now in the present world. We won't stay with the people. We won't live with the people. We want to live with the gadgets. So that's why another problem here. Now Sukadeva Goswami was so happy and Parikshit Maharaj was so happy in the discussion of Srimad Bhagavatam. And Sukadeva Goswami was a Acharya and Parikshit Maharaj was a king. He was a emperor. Emperor means entire universe was under him. Such a big kingdom, just he left to his son and came and sat. Suppose you have a small business. మీకు ఒక చిన్న బిజినెస్ ఉంది. మీ కొడుకు ఒక అంత వాడు ఉన్నాడు, 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళ వాడు ఉన్నాడు. వాడికి తెలుసు ఏమేమి ఇవ్వాలి ఏమేమి ఇవ్వకూడదు. వాడిని షాప్లో పెట్టారు. You told him that you take care of shop, I'll go and come. Just one function is there, I'll attend and come. Before you reach back, at least some 10 times you will call him. Hey, what happened? Is somebody come? Are you able to take care? Shop. Small shop. So we cannot get detachment from this worldly thing. Even a small business, you are so much captivated. What happened? ఏమైంది బిజినెస్ ఏమైంది? వాడు సరిగ్గా చూసుకున్నాడో లేదో, ఎవరికైనా 10 రూపాయలు ఇచ్చేసాడేమో. So Parikshit Maharaj had such a kingdom, huge kingdom. He just left it everything and came and sat in front of Sukadeva Goswami. He was so happy hearing. And not only kingdom, after that 7 days is the time for him, deadline. He will die after 7 days. So this all, in spite of having all these difficulties and tensions, was so peaceful. He's not like, what is that? Maybe he's a lethargy, he's not negligent, he's not responsible for his duties. No. He's very, very responsible person. He knows what to do. So that's why Sukadeva Goswami, in the presence of Parikshit Goswami, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. How we can control the Lord and how we can control the devotees. There are many ఎగ్జాంపుల్స్, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉదాహరణలు ఉన్నాయి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో, భగవద్గీతలో. మనం ఎలాగా భగవంతుని మన వైపు తిప్పుకోవచ్చు, లేదా భగవంతుని మనం ఎలా సేవ చేయాలనే విషయాల మీద చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఒకటి మీరు చూస్తే కనుక విభీషణ. ఎవరు విభీషణ? విభీషణ బ్రదర్ ఆఫ్ రావణ. సో he was the minister in the kingdom of Ravana and he was guiding the Ravana. Of course Ravana was not taking అన్ని సలహాలు ఇచ్చినా కూడా ఆయన తీసుకుంటా ఉంటాడు. ఒకనొక సమయానికి హనుమాన్ will come into the Lanka in the search of Sita. సో సీతామాతని వెతుక్కుంటూ హనుమంతుడు ఎప్పుడైతే లంకకు వస్తాడో అక్కడ ఒక ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏదో సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఏమని? రామ 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 రామ. ఈ రామ రామ అనే శబ్దం ఎప్పుడైతే వినిపించిందో హనుమాన్ వాస్ షాక్డ్. Oh, in Lanka somebody chanting my Lord's name. So then he was just flying on the sky. When he heard the Rama name, straightly landed down. He came into the house and he was looking, who is maybe some person. So then he was observing the person who was just like Rakshasa only, Veshakusha, all. The dress was like a Rakshasa, but he was chanting Lord's Ramani. ఆయన ఎప్పుడైతే హనుమంతుడు గాల్లో ఎదుర్కొంటూ వచ్చినప్పుడు లంకలోకి రాగానే ఎవరో రామ రామ అని జపం చేస్తున్నారు, ఎవరబ్బా ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్తే ఆయన వేషభూషణలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? రాక్షసులాగా ఉన్నాయి. కానీ ఆయన చేస్తున్న జపం ఏంటి? భగవంతుని రామనామం. Then he goes there
and checks, like just he observed little distance and approached him and says, "Who are you?" "I am a brother of Vibhishana." "Who are you?" "Yes, I am Hanuman." He was actually in a different form. By hearing that his Lord Rama name, he came to normal Hanuman roop and he showed, "I am a Ram, Hanuman, I have come like this." Yes, all the discussion happens. In that, Hanuman asked Vibhishana, "See, you are in Lanka, everybody is a Rakshasa. Of course, you are also born from the Rakshasa family. How come you are chanting Lord's name?" Many times, when like surroundings, everybody is some other, and we are only chanting. We feel so much afraid. What happened? They may say something. So same question Hanuman asked Vibhishana. Says that Vibhishana says that if Krishna wants to protect me, if Lord Rama wants to protect me, nobody can kill me. If Krishna or Rama want to kill me, nobody can protect me. This property belongs to him. Just I am engaging him in service. Even though I am a mix of enemies, envious people, jealous people, cruel people, still I am happy because the only solace is Lord Rama name. So just by chanting the Lord's name, I am so happy here. Even though surrounding everything I cannot change, I am trying to give little advices to Ravana. Then Ravana's కొంచెం సలహా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే వాడే వినడు. ఇంకా వీళ్ళు ఎవరు వింటారు? ఇంతమంది రాక్షసుల మధ్యలో, ఇంతమంది క్రూరుల మధ్యలో నేను ఉంటూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా. సో ఇంత క్రూరుల మధ్యలో నేను ఇంత ఆనందంగా బతుకుతున్నానంటే దానికి కారణం ఏంటంటే భగవంతుని నామం ఒకటే. సో వీఆర్ ఆల్సో ట్రైయింగ్ హియర్, వీఆర్ ఆల్సో వాంట్ టు లివ్ హ్యాపీలీ, but somehow or other somebody comes into our traffic to disturb us. So like this, we cannot change the world when we want. It takes a time to change the world, but we can change ourselves. See, now we are doing some activity and now somebody is responding, replying to us. What is there in our hand? మన చేతిలో ఏముంది? దానికి ఎలా రియాక్షన్ ఇవ్వాలి? How to respond to the situation is in our hand, but situation is not in our hand. Corona comes, what we have to do? Mask వేసుకుంటే అయిపోయాం. This is there in our hand. Corona is not there in our hand. So like that, situations are not in our hand, but how to respond to situation is in our hand. So that should be practiced. When you practice Krishna consciousness, you will get this. సో పరిస్థితులు అనేది మన చేతిలో లేవు. పరిస్థితులు మనం ఎలా ఎదుర్కోవాలనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. అది కృష్ణ చక్రంలో మనం ఉండడం ద్వారా అది మనకు సాధ్యం అవుతుంది. సో Vibhishana and Hanuman, discussion is this, and then after that there is one more discussion between Shankachuda and Gopis. It's not a discussion between them. This is a Leela. So Shankachuda is a very strong demon. He was challenging the many people to fight. Finally, Narada Muni says, you go to the Mathura, there is a Kamsa, you can fight with him. So of course those all fights over. Finally, he was, and then later Narada Muni says he wants women. Shankachuda wants beautiful women, and Narada Muni says, if you want a beautiful woman, you should go to Vrindavan. సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మనం విభీషణుడు అండ్ నెక్స్ట్ హనుమంతుల మధ్య ఉన్న సంభాషణ మనం చూసాము. ఇప్పుడు ఏమంటే ఇంకొక సంభాషణ ఉంది, శంఖచూడ అండ్ గోపి. ఇది సంభాషణ కాదు, వాళ్ళ మధ్య జరుగుతున్న ఫైట్ అనమాట, వాళ్ళ మధ్య జరుగుతున్న వారం. అదేమంటే లైక్ శంఖచూడకి ఒక అందమైన సుందరితో పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరిక ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు మధ్యలో లైక్ వాళ్ళిద్దరి యొక్క కొట్లాట జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో వ్యాసదేవ్ నారదముని వచ్చి, నీకు అందమైన అమ్మాయి కావాలంటే ఇక్కడ దొరకరు, నువ్వు ఉన్నావు అనుకోవాలి అని చెప్తారు అమ్మాయి. So why Narada Muni suggested him like that? Who is there in Vrindavan? Krishna is there. That is there. No, you want to put a full stop for it. So then he encouraged you go to the Vrindavan. There you will get a very beautiful girl. సో ఇక్కడ ఎందుకు నారద ముని బృందావనికి వెళ్తే అందమైన అమ్మాయిలు అక్కడ ఉంటారు అని ఎందుకు చెప్పారు ఆయన? అక్కడికి వెళ్తే అందమైన అమ్మాయిలు ఉంటారని కాదు,
అక్కడ అందమైన పర్సనాలిటీ ఎవరు ఉన్నారో కృష్ణుడు ఉన్నారు అన్నమాట. సో అది మనం ఆచార్యులు చెప్తున్నప్పుడు మనం ఇలా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. So then he kidnaps some of gopis and started running away from him. So then they, of course, if some trouble comes, obviously gopis calls Krishna, Krishna, Krishna. Then Krishna and Balram both started running, chasing the Shankachud. After some time, they could capture him, and the gopis, relieved from his control. Then Krishna says that Balaram, you take care of gopis. They are already tied up because they were running with the Shankachud. He was forcibly taking them, so they were tied up. So please take care of them. I'll take care of this Shankachud. సో ఆ మాటలు వినిపించకుండా శంకరుడు ఏం చేస్తారు అంటే గోపీలను పట్టుకొనేసి గట్టిగా పరిగెట్టేస్తారు అనమాట. అలా పరిగెడుతూ ఉన్నప్పుడు గోపికలకి ఏమన్నా ఆపద వచ్చిందంటే ఏం చేస్తారో కృష్ణుడి యొక్క నామస్మరణ కలుస్తారనమాట. కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ, నన్ను కాపాడు, నన్ను కాపాడు, నన్ను కాపాడు. ఈ ప్రార్థనలు వినగానే ఇద్దరు కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు వాళ్ళని కాపాడడానికి వెనకాల పరిగిస్తారనమాట. సో పరిగించి లాస్ట్కి శంకుచూడాన్ని పట్టుకొనేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గోపిని విప్పిస్తారంట. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చెప్తారు అంటే, బలరాం వీళ్ళని గోపికాసుని నువ్వు కాపాడు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అలసిపోయారు. ఈ శంఖచూడ యొక్క చేతిలో పడి వాళ్ళతో పాటు పరిగెత్తి వాళ్ళు ఆల్రెడీ అలసిపోయారు, నువ్వు వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వు, ఈ శంఖచూడ రాక్షసుడు కాబట్టి నేను చూస్తాను అనేసి వెళ్తారన్నమాట. So here gopis were very happy by just in the presence of Balaram. They were fully tied up because the association of Shankachuda, the Rakshasa association, because of Rakshasa association they were very fastly they became tied up, and then once they received the association of Balaram, immediately they got back the energy. So this is the association of devotees. When we stay with the devotees, we can increase our strength, we can gain our strength. If you are with the asuras, what happens? Our energy goes down. ఇక్కడ గోపికలు బలరాముడి యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు శంఖచూడ అనే రాక్షసుడి సాంగత్యంలో ఉండి వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంతా కోల్పోయింది. సో అందువల్ల వాళ్ళకి ఆనందమైన లేదన్నమాట. ఎప్పుడైతే బలరాముడి యొక్క సాంగత్యం దొరుకుతుందో వెంటనే వాళ్ళకి తెలియని ఒక ఆనందం అన్నమాట. అందుకే భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ముఖ్యం మనం. ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు మనలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అనేది మనలో ఎప్పుడు ఊలి ఉంటూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం రాక్షసులు అంటే ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తులు కారో వాళ్ళ సాంగత్యంలో మనం ఉన్నామంటే మనకున్న ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అనేది అంతా నశించిపోతుంది. So then this is the same thing happened in Sukadeva Goswami also. He was not staying in a half an hour also in somebody's house, but when Srimad Bhagavatam comes, he stayed one place in 7 nights and 7 days. Similarly, Balarama and the gopis also, they were very happy each other in one place. Now we'll see another case, Bilvamangal Thakur. So Bilvamangal Thakur is a very wonderful and nice devotee. So he was like an initial starting story of Leela of Bilvamangal Thakur, many of you know. And what happens? He starts walking towards the Vrindavan. So when he goes to the Vrindavan, how many of you know Bilvamangal Thakur story? Okay, this Bilvamangal Thakur, what happens? So Bilvamangal Thakur, what happened? He was like a normal person, and he was married and grahastha, పిల్లలు అంతా ఉన్నారు, చేస్తున్నారు, మామూలు నార్మల్ వ్యక్తి. So when he was doing this, somehow he got attracted to the one Vaishya, prostitute, and somehow or other he wanted to spend time with her. ఎప్పుడు ఒక వేష్యకి అలవాటు అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమెతో ఉండాలని అనిపించేది. సో ఇలా జరుగుతూ ఉంది. ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్న చనిపోవడం జరిగింది. హిస్ ఫాదర్ లెఫ్ట్ ద బాడీ. దెన్ ఈవెన్ దట్ డే హీ వాంట్ టు మీట్ హర్. వాళ్ళ నాన్న చనిపోయిన రోజు కూడా ఆమెను కలవాలనుకున్నాడు. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? సో ఓకే ఫైన్, హీ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ హర్ హౌస్, బట్ ఇట్ వాస్ హెవీ రైన్. విపరీతంగా వర్షం పడుతోంది. ఆ వర్షంలో నదిలాగా వస్తోంది నీళ్ళు. దిస్ వాస్ టూ మచ్ వాటర్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్?
So somehow you want to reach her. ఎలాగో అలాగా అక్కడికి వెళ్ళాలి. So then somehow it take, lot of water was going and there was one boat. He boarded into the boat and crossed the other side. And once he reached to the home, already late night, house was closed. ఇల్లు ఆమె మూసి పడుకునేసింది. లేట్ అయిపోయింది కదా, వర్షం వస్తుంది, ఇప్పుడు ఏం వస్తాడులే వీడు అనేసి డోర్ క్లోజ్ చేసింది. ఇదేం చేశాడు, పెద్ద కాంపౌండ్, he jumped into the other side of the compound and taking the help of something, and he reached finally to the doorstep. How he came, what he was thinking, the boat and the rope he has taken to climb the compound wall, this all explains that prostitute later. So once he comes to the doorstep and he knocked the door and opened that, she was shocked. How come so much rain and today your father left the body, you have come here? No, somehow I want to meet you. సో వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినాడు, వర్షం పడుతోంది, నీరు పడగెడుతోంది, ఆ నీళ్ళలోనే ఏదో ఒక బోట్ లాంటిది పట్టుకొని దాన్ని దాటేశాడు, ఇంటి దగ్గరికి వస్తే డోర్ వేసేసారు, డోర్ వేసేయగానే కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఒక చెట్టు, ఒక తాడు లాంటిది ఉంటే తాడు పట్టుకొని జంప్ చేసి లోపలికి వచ్చాడు. ఆమె అంటుంది, ఎలా వచ్చావయ్యా అంటే చెప్తాడన్నమాట, ఇలా అంతా తీసుకొని వచ్చేసానంటే అప్పుడు షీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ that what was the boat and what was the rope. The boat actually not a boat. ఏమది బోట్ కాదు, అది శవము. నీళ్ళలో శవం కొట్టుకొని వస్తుంటే అతనికి ఆ శవము బోటుకు కూడా వ్యత్యాసం లేదు. సో ఆ శవం మీద బోట్ లాగా ఇటువైపు వచ్చేస్తాడు. ఈ తాడు పట్టుకొని ఎక్కాడు కదా, అది తాడు కాదు, పాము. కాటేస్తే ప్రాణం పోయేది. సో వాట్ ఎవర్ ద బోట్, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏ బోట్, ఇట్ వాజ్ ఏ డెడ్ బాడీ. And whatever the rope he has taken a help, that was a snake. Then prostitute says that, "Arey Baba, if same amount, at least in this 5% if you keep dedication of this to Krishna or the Lord, immediately you will go back to Godhead." And somehow he realized that how much I am attracted to this material nature. నేను ఎంత ఈ భౌతికంగా పడున్నాను అనేసి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే సరే అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి బృందావనానికి పయనిస్తాడు. మధ్యలో ఇంకొక స్టోరీ జరుగుతుంది. దెర్ వాజ్ వన్ మోర్ లీలా ఇన్ బిట్వీన్. ఫైనలీ రీచ్డ్ ద బృందావన్ అండ్ హీ వాస్ ప్రాపర్లీ చాంటింగ్, హియరింగ్ లార్డ్స్ నేమ్. గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి. This kirtan is written by Bilawangal Thakur, Krishna Karnamrita book. So it's very beautiful. Finally he became very old. I thought so. Of course that's in between one story and he plucks his eyes. ఆయన కళ్ళు ఆయన పెరికేసుకుంటాడు. సో ఫైనల్ గా గుడ్డివాడు బృందావనంలో కూర్చొని జపం చేస్తున్నాడు. సో he was continuing his sadhana there and sometimes some boy comes and plays with him and gives him something and goes. చిన్న పిల్లడు వస్తాడు, ఏదో అది ఇచ్చి వెళ్తుంటాడు. ఒక రోజు what happened, somehow he is feeling some attraction towards that boy. రోజుకి ఆ పిల్లోడి మీద ఈయనకి మమకారం పెరుగుతూ ఉంది. కళ్ళు కనిపించకపోయినా కూడా ఆ పిల్లోడు ఏదైనా మాట్లాడితే చాలు, దగ్గరకు వస్తే చాలు, he was feeling very happy. So then he hold him once, పట్టుకుంటాడు, చేత పట్టుకొని, ఎవరు నువ్వు అంటే, లేదు నేను ఇక్కడే ఉంటాను, దగ్గరలో ఉంటానండి. No, who are you? Somehow he's a young boy, he's an old person, he cannot sit himself, so how can he hold someone? ఆయనే కూర్చోలేకపోతున్నాడు, ఇంకో పిల్లోని ఆడ పట్టుకోలేకపోతున్నాడు. So somehow the boy escaped and went. Then ఆ పిల్లోడు తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతే బిల్వమంగళ ఠాకూర్ says one word, I know who are you. నీవెవరో నాకు తెలుసు. You may escape from my hand, but you cannot escape from my heart. నీవు నా కంటి చూపు నుంచినో నా చేతుల నుంచినో నువ్వు తప్పించుకొని పోవచ్చేమో కానీ నా హృదయంలో నుంచి నువ్వు తప్పించుకోలేవు కృష్ణ. So this is the devotee. Devotee means he is fully absorbed in the thoughts of Krishna. And anyway, now I have one question. People goes for the forest to do the tapasya. How many of you have this doubt? Suppose some wild animal comes and eats them.
కదా. మీకు ఎంతమందికి ప్రశ్న ఉంది, ఇప్పుడు ఒక అడవిలోకి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తుంటారు, పులులు సింహాలు అన్నీ ఉంటాయి, అవి వచ్చి తినేస్తే ఏంటి పరిస్థితి? వాట్ వుడ్ బి ద రిజల్ట్? నో, దే వోంట్ ఈవెన్ స్టార్ట్ ఏ తపస్సు స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా కుదరదు కదా. సో దానికి ఆచార్యులు ఏం చెప్తారు తెలుసా? ఆచార్యస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వెరీ నైస్లీ. వాట్ ఇస్ దట్? స్టేయింగ్ విత్ ద మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్, staying with the materialistic people who are fully absorbed in the thoughts of material world, better than this. Let me die in the hands of animals, at least till that point we do the devotional service. Here in the material world, what happens? The people who are the desires of material nature and they want material things, always they'll be poking. I want, you see, when the two people are driving in a bike, mainly wife and husband, don't feel bad, just I've seen some examples, and not maybe everybody like that. Husband will be driving, what wife will be doing? Exact answer I want. భర్త నడుపుతుంటాడు, భార్య వెనక కూర్చొని ఉంటుంది, ఏం చేస్తుందామె? ఓకే, ఓకే, ఇంకా డైరెక్షన్ means now why I ask this question, you all are really wonderful grastha devotees, really you don't even know what happens there. అదేం జరుగుతుందో కూడా మీకు తెలియట్లేదు. ఆయన నడుపుతుంటాడు, ఈమె వేస్తూ ఉంటుంది చెవులో, దడా 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 లోపలికి పోతూనే ఉంటుంది, అంటుంటాడు, తోస్తుంటాడు పాపం. You will be driving, she will be, keep on, we have to do this, keep on, pouring into the ear. He says yes, we'll do like this. You will be driving. So I am very happy you all are not in that category, so I am very happy, thank you. So like this, keep on this material nature. Like if people who are very materialistic, they won't allow you to live peacefully. They always keep bombarding. You feel sometimes where I am. So that's why Sadhu says, instead of dying every minute, let me die in forest. At least till that time I'll be focused in the devotional service. So that is their idea. సో నేను ప్రతి సెకండ్ ఇక్కడ చనిపోవడం కంటే వాడొస్తాడు, వీడొస్తాడు, వీళ్ళొస్తారు, వాళ్ళొస్తారు, ఏదో ఒకటి చెప్తుంటారు ఈ భౌతికమైన ఆలోచనలతో, అట్లీస్ట్ నేను చనిపోయే ముందు వచ్చి జంతువు వచ్చి నా మీద అటాక్ చేసే ముందు నేనేమి భగవంతుని నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉంటాను. నామస్మరణ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎం వాపి స్మరణ తిరత్యంతి కలైబరం తం తమేమైతి అంత్యకాలేశ మామేవ స్మరణ ముక్త్వా కలైబరం ఎం ప్రయాతి సమద్భావం ఇది నశ్యత సందేహ. అంత్యకాలంలో వాట్ ఇస్ the end of our life, if you remember Krishna, you will go back to God. That is the success. So sadhus wants that success. Even the lion or animal comes and eats them, they are in the trance of remembering Krishna. So అలాగా వాళ్ళు భగవంతుని భగవన్ నామాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళు భగవద్ ధామానికి వెళ్తారు. సో దట్ ఈస్ last 10 minutes I will complete. So this is the way. There are many examples. Even Dhruva Maharaj wants a big kingdom, very big kingdom, and he does lot of tapasya. Narada Muni comes and gives him a mantra, and finally Lord gave him a darshan. Dhruva Maharaj కూడా చాలా కష్టపడతాడు. ఎందుకంటే మా ముత్తాత కంటే కూడా పెద్ద రాజ్యం కావాలి. I want a kingdom which is bigger than my great grandfather, means Brahma. So he goes and does the tapasya, finally he gets the darshan of the Lord. Now he can ask anything, and he says that I don't want anything. He says, I was running behind the broken glass pieces. So now you have all the desires, and now the person also is ready. What you want? Tell me, I'll just give. The same person, how come he changed immediately? ఆయన ధ్రువ మహారాజ్ ఎన్ని కోరికలు పెట్టుకొని వెళ్తాడంటే, నాకు ఇంత పెద్ద రాజ్యం కావాలని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ భగవంతుడు దర్శనం అయిపోగానే అంటాడు, నాకు ఏమవుతుందంటే అంటాడు. ఏం మాయ చేశాడు భగవంతుడు? భగవంతుడు ఏం మాయ చేయలేదు. మనకు అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైతే
ఇప్పుడు రెండు బట్టలు ఏమైనా మీరు బట్టలు తీసుకొని పోయినప్పుడు ఒకటి మంచిది ఒకటి లో క్వాలిటీ చూస్తే ఈ మంచి దొరికేంత వరకు దీని మీద కన్ను ఉంటుంది, మంచి దొరకగానే ఇది కావాలనిపిస్తుంది. సో వెన్ యూ గెట్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ సంథింగ్, యువర్ ఫోకస్ టర్న్స్ టు ద good quality. Similarly, when Dhruva Maharaj was hankering for the material happiness, when he saw the Lord, he said, I don't want anything. I don't want. And what was my intelligence before? I was just running behind a broken glass pieces. పగిలిపోయిన గాజు పెంకులకి ఏమైనా వాల్యూ ఉంటుందా? ఎవరు పట్టించుకోలేదు. సో అలాంటి దానికోసం నేను పరిగెడుతున్నాను, నాకు ఎలాంటిది ఏమి అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ either in this world or somewhere, you need to be spiritually empowered. మీరు ఎప్పుడైతే స్పిరిచువల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారో you will be automatically happy. Once initial days of Krishna, ISKCON movement, as well as Jayapataka Swami Maharaj was serving in one hotel, because those days it was very difficult to run the temples. Temple ni నడపాలంటే బయట పోయి ఏదైనా పని చేసి డబ్బు తీసుకురావాలి. So he put a headphones like this, some instrument, he played a kirtan, and in a tea shop hotel he was just mopping the floor down. He was so happy, and just he was mopping. Owner was so much distressed, how to run a business, how to do this. Owner చాలా దుఃఖంలో ఉన్నాడు, ఎలా రన్ చేయాలి బిజినెస్ అని. ఈయన చూస్తే ఒక రోజు 10 రూపాయలు కూడా ఇవ్వరు వాళ్ళకి. ఇంత ఆనందంగా ఉన్నాడు ఏంటి, చేసేది పాచి పని. నేను హోటల్కి యజమాని, ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద హోటల్, ఐఎమ్ నాట్ సో హ్యాపీ, బట్ దిస్ పర్సన్ హూ ఇస్ జస్ట్ ఎ క్లీనింగ్ ఈజ్ సో హ్యాపీ. హీ ఆస్క్డ్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? హీ రిమూవ్స్ అండ్ ప్లగ్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్. జస్ట్ డిపెండ్ ఆన్ కృష్ణ and he will give. So if you depend on the Lord's mercy and Lord's protection, you will be happy, very happy. So like this, then another case is, this is one thing on its own, some problem comes. Kunti Maharani prays to the Lord. What she prays? I want more difficulties. Vipada santusta shashvat tatra tatra jagat guru bhavato darshanam yasya apunarbhava darshanam. So once let come all the problems on me so that I can remember your name. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నా మీదకి రాని వస్తే ఏమవుతుంది? కృష్ణ కృష్ణ అంటాను. ఎప్పుడు నేను కృష్ణ కృష్ణ అంటానో నీవు నా దగ్గరికి వస్తావు. సో ఇలాగా when Krishna is with us, is there any problem for us? How many of you say if Krishna is with you, no problem? Lift the hand. Sure. Somebody is not lifting. Okay. Now my question is, నేనేం క్వశ్చన్ అడిగానంటే, కృష్ణుడు మీతో ఉంటే మీకు ఇబ్బంది ఉండదు అంటే అందరూ చేతులెత్తారు కదా. పాండవులకి ఎందుకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి? ఇబ్బందులు వస్తే జల్దీ సాల్వ్ అయిపోతాయి. See, okay, very good. He gives the courage to save the problem. He trains us. Problem does not seem to a problem. It does not seem to a problem for us, and Krishna is with us. Oh, very good. Problems will come and he will be the solution. Wow, very nice. Krishna can show the path, but he can't help in solving the problem. Okay. Okay. Why you can't help? Because you have to help yourself. Okay. You have to understand the problem, and he will guide us, but you have to deal with it. Okay. So you want his son to be capable person? Yes. Very good. This is a training. Good. So even Krishna is with us. See, Vrindavan was very nice before Krishna appeared. There was no problems at all in Vrindavan. No Kamsa, no Bakasura, no Agasura. Nobody was coming to Vrindavan. Even ISKCON people was not going. Once Krishna comes to Vrindavan, ఎప్పుడైతే బృందావనానికి కృష్ణుడు ఎంట్రీ ఇచ్చాడో, ఎంట్రీతోనే మొదలైంది ప్రాబ్లమ్స్ కదా. But the faith of the devotees also drastically increased. This is the presence of Krishna. If you are in the presence of Krishna, what happens? Such a big storm comes.
Krishna says, just cool down and sleep. Lay down on the ground. I'll take care. One demon comes with a fire. He was just burning the entire Vrindavan. Vrindavan కాల్ చేస్తుంటే ఏం చెప్తాడు? నువ్వు జస్ట్ అలా పడుకోండి నేను చూస్తానని చెప్పి అలా నోట్లకి లాగేస్తాడు. So even Krishna is there with us, even Bhagavad Gita is there with us, even devotees are with us, still problems will come. We never say that read Bhagavad Gita, you will be free from problems. Bhagavad Gita చదువు ఫ్రీ అయిపోతే మీకు ఏం కష్టాలు రావని we never say in ISKCON. We say even if you read Bhagavad Gita, మీరు భగవద్గీత చదివినా జపం చేసినా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క నేచర్ ఏంటంటే ఇబ్బందులు ఇవ్వడం. Struggles will keep coming, but your strength will be increased and your level of understanding, your level of facing the problem will be changed. Like now somebody is completed a PG, if you ask him to write 1 second 10th class exam, is it difficult for him? ఎవరైతే పీజీ కంప్లీట్ చేశాడో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ 10th క్లాస్ రాయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. అలాగా మన స్ట్రెంగ్త్ మన స్టామినా అనేది పెరుగుతుంది. ఆ స్ట్రెంగ్త్ స్టామినా అనేది పెరుగుతుంది. అది కావాలి, ఇంపార్టెంట్. మీరందరూ ఆల్మోస్ట్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మీ పిల్లల్లో ఎంతమందికి ప్రాబ్లమ్సే రాకూడదని అనుకునేవాళ్ళు, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ధైర్యంగా సాల్వ్ చేసే లాంటి కొడుకు కావాలనే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్? సెకండ్. ఫస్ట్ మీన్స్ మై సన్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. హీ షుడ్ బి వెరీ స్మూత్లీ మూవింగ్ టు ద ఎండ్. సో మీలో ఎంతమంది మీ పిల్లలకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమే రాకూడదు, హ్యాపీగా జీవితం గడిపేయాలనే అది ఫస్ట్ కేటగిరీ. సెకండ్ కేటగిరీ ఎన్ని కావాలో అన్ని ప్రాబ్లంలో రాని, కానీ దాన్ని అన్నిటిని ఫేస్ చేసి ధైర్యంగా బయట వచ్చేవాడు కావాలనే వాళ్ళు ఎంతమంది? సెకండ్ ఆర్ ఫస్ట్? సెకండ్. This is Bhagavad Gita. This is the material world. You will get problems, but if you are in association of devotees, you will easily overcome that. So that's why don't misunderstand Bhagavad Gita that okay, Prabhu, मैं तो पढ़ रहा हूँ, I'm reading Bhagavad Gita, but same as it is, problems are as it is. I'm reading Bhagavad Gita as it is, my problems are as it is. It's not like that. So problems, you'll get a strength how to face it. Of course, it won't last for long. But it goes so అందుకనే be in the association of devotees and then you will be overcome all the problems. That's why Kunti Devi is very confident. If we get a problem, Krishna has to come. So this is the way. So Kunti Devi prays, and of course gopis also says Uddhava goes and says, why you are suffering? Because Krishna is not there. Just forget him. Our problem is we are not able to forget him. So gopis, they are not able to forget Krishna. That is their problem. So like this in this world, material world, will be keep facing so many problems. But if you are in the Krishna consciousness, if you are in the association of devotees, easily you will overcome. So that is, and then one final story I'll tell and complete this class. Says that once Ramanacharya, yesterday we were discussing, me and the Guru Murti. Once what happened, Ramanacharya had many disciples. చాలా మంది శిష్యులు ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గర. వాళ్ళలో ఒక గృహస్థ శిష్యుడు కూడా ఉండేవాడు. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకం అంతా గృహస్థల గురించి, ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఉంది ఆ శ్లోకం. సో సేస్ దట్ హియర్ grahasthas means family people. How they do devotional service, it's quite difficult. Brahmachari means he doesn't have anything. He can stay in temple, he can stay in the road, he can stay anywhere. But grahastha, wife, extended, next children, extended, next parents. So a lot of devotees, the family, extended family will do that. For them, how they can do this one simple story, Leela by Ramanacharya. Once what happened, there was one Arjuna. His full name I do not remember. His initial starting name is Arjuna. There was a big procession was going. Varadaraj is sitting on the chariot and everybody doing the bhajan and kirtan. Dhoom dham. Nice procession. There was manchi utsavam jarutam. Veldam. Arjuna and ఆయన మాత్రం ఏం చేశారంటే
ఆయన పక్కలో ఒక ఆమె ఉంది, చాలా అందంగా ఒక ఆమె ఉంది, ఆయనతో పాటు వచ్చింది, ఆమెనే చూస్తూ ఉండిపోయాడు. He was just looking at that beauty and he was so happy. He was not even to see that Lord, okay, something is coming, some sound is coming. He was not disturbed, he was very focused. So చాలా ఫోకస్ గా ఆమెను చూస్తున్నాడు. రామానుజాచార్య చూస్తున్నాడు, రథం దగ్గర కూర్చొని చూస్తున్నాడు, అందరూ వస్తున్నారు, కానీ వీడు మాత్రం వీడి పనిలో వీడున్నాడు. ఏమో చూసేదని చెప్పి రామానుజాచార్య రథం నుంచి కిందకు వచ్చి he comes down from the ratha and speaks to this Arjuna and says that what are you doing? What are you doing means? So I'm seeing her. Says that why are you seeing her? Arey Baba, you are Acharya, Ramanujacharya, how you should not ask this question. She is very beautiful, that's why I'm seeing her. Then Ramanujacharya says, if I show you something more beautiful than this, will you come there? నేను ఈమె కంటే అందంగా ఉన్నా విషయాన్ని ఏమైనా చూపిస్తాను, అక్కడికి వస్తావా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఖచ్చితంగా వస్తానండి, చెప్పండి ఎప్పుడు ఎక్కడికి రావాలో. దెన్ ఓకే హి సేస్ టుమారో యు కమ్ టు ద టెంపుల్, ఐ విల్ షో మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ దిస్. దీనికంటే అందంగా ఉన్నది నేను చూపిస్తాను, రేపు నువ్వు దేవస్థానానికి వచ్చేయండి. దేవస్థానానికి వచ్చేకి ముందే వస్తాడు. వచ్చేక ముందే రామానుజాచార్య వరదరాజ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఈ మూర్ఖుడు భవసాగరంలో పడిపోయి కొట్టుకుపోతున్నాడు, భగవంతుడు వస్తుడు అనే జ్ఞానం కూడా లేకుండా కొంచెం కరుణ చూపించు అంటే he says please show some mercy, he is sinking in the bhavasagara, please take to your lotus feet. Then he comes and took him to the Lord, and Vardara so beautiful and so captivated, just he was so happy. This Arjuna was so happy by seeing Vardara. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎంత అంటే ఆ భగవంతుని దర్శనం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. కాళ్ళ మీద పడిపోయి రామానుజాచార్యకి నన్ను క్షమించండి, నన్ను తప్పు చేశాను, నాకు తెలియదు ఇంత అందంగా భగవంతుడు ఉంటాడనేసి కాళ్ళ మీద పడి కాళ్ళు లేచేటప్పటికి భగవంతుడు నార్మల్ గా ఉన్నాడు. సో ఈ fall at the feet of Ramanujacharya and now says, "Ayyo, I did a big mistake. I was thinking she is only beautiful. Lord is more beautiful than her. I wasted my life." And he go down and fall at his feet, and once he woke up, Vardaraja is looking normal. There is no special now. Then he begs the Ramanujacharya, please show me that momentarily darshan what you showed me before, just show me for some more time. Then Ramanujacharya says, for that you have to practice now. I have given, once you go to the bakery, what happens? If you want to buy some sweet, what they do? That's one sample laddu, small piece they'll give you. Hey, give me half kg, he says give me 500. If you want further, you have to buy it. So like that, so Ramanujacharya shows, he gave him a wonderful darshan. After that he became a wonderful devotee. And the girl, she also became a wonderful devotee. And they were serving the Ramanujacharya very nicely. Finally what happened, one day రామానుజాచార్య వీళ్ళకి భార్యాభర్తలకి చాలా టైం ఇచ్చేవాడు. భార్యాభర్తలు వస్తే ఏమో వాళ్ళ మీద స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అనమాట. లైక్ బ్రహ్మచారీస్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్ దే ఆర్ ఫుల్లీ ఇన్ టెంపుల్, రైట్? వై అవర్ గురు ఈస్ నాట్ గివింగ్ us time and he is giving that graph that devotees to people who comes and wife and husband, what they do is giving time to them. సో మాకు టైం ఇవ్వకుండా వాళ్ళు భార్యాభర్తలు వస్తే వాళ్ళకి టైం ఇస్తాడు, మేమంతా వదిలేసి వచ్చి కూర్చొని ఉంటే మాకు టైం ఇవ్వట్లేదు అని. So then Ramanujacharya understood this and disciples feeling and says that, okay, you do one thing. In our ashram, the financial support and everything is very low. Now you go, we'll plan. What is the plan? Somehow I'll keep Arjuna here. His wife will be alone in the home. You all 10 disciples go to their house. Whatever is there, just బ్యాగ్ లంచ్ చేసుకొని వచ్చేసేయండి. జస్ట్ fill your bags and come. Then whatever Guru says we should do. So then these 10 disciples goes, and now Ramanujacharya and Arjuna they are sitting and discussing Srimad Bhagavatam, and these disciples goes to his house. Only wife is there. Wife was nicely decorated with ornaments. ఆమె ఎంత చక్కగా ఆభరణాలు వేసుకుందంటే ఎక్కడ గ్యాప్ లేదు. ఫుల్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. బంగారు వేసుకొని
ఏమో పనులంతా చేసింది అయిపోయి అలసిపోయి ఇట్లా పడుతుంది ఒక పక్కన పడుకుంటే వీళ్ళు వచ్చారు ఎంటర్ అయ్యి మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి వాల్యుబుల్స్ ఉన్నాయో చూసి తీసుకున్నారు. తర్వాత ఒక ఆయన చెప్పాడు, అరే ఇవంతా వేసుకునే బదులు ఈమె మీద ఒక పక్కున్న బంగారం తీసే చాలు మనకి, జస్ట్ టేక్ ద గోల్డ్ ఫ్రమ్ హర్ బాడీ బి సఫిషియెంట్. సో దెన్ ది కమ్స్ అండ్ కలెక్ట్స్ వన్ బై వన్. షీ వాజ్ స్లీపింగ్ లైక్ దిస్. ఆమె పడుకునే ఉంది, ఈ పక్క అన్నీ తీసేసుకున్నారు. ఈ పక్క కూడా ఉంది బంగారం, అదర్ సైడ్ ఆల్సో దేర్ గోల్డ్. బట్ హౌ టు టేక్? ఆమె కదిలించామనుకో నిద్ర లేస్తే మొత్తానికి మోసం అవుతుంది. సో ఎనఫ్ దే వెంట్ బ్యాక్ టు ఆశ్రమ్. They went back to ashram and they are coming, they are entering into the ashram and says, Arjuna, I think now okay today, we go to the home. చాలా పై రోజు మనం భాగవతం చేసి నువ్వు వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళు. ఈయన ఇంటికి పంపించేసి వీళ్ళు తెచ్చినంత బ్యాగ్ లాట్ పెట్టమని చెప్పి మీరు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి పోండి. ఇప్పుడు యూ ఆల్సో గో టు దేర్ హౌస్ అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. భార్య భర్తల మధ్యలో ఏమి చర్చ జరుగుతుందో ఒకసారి వినండి అనేసి పంపిస్తాడు వీళ్ళు శిష్యులు, బ్రహ్మచారి శిష్యులు. సో దే విల్ గో now hide behind the window and they were started hearing this. Arjuna and his wife, they were discussing. Arjuna comes and sees wife is like Ardhanarishwara. No, only half portion is the gold and half portion is no gold. What happened? ఏమైంది? ఒక పక్కే బంగారం ఇంకో పక్క ఏమైంది అంటే, ఏమోనండి ఏమైందో తెలీదు, ఆశ్రమంలో ఏం తక్కువైందో ఏమో, పాపము మన గురు మహారాజ్ శిష్యులంతా వచ్చి ఇక్కడ అన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు, అందుకే నేను ఇది చేశాను అంటే. So she says that I don't know what is the problem in the ashram. I think they don't have even food also for taking. That's why they have come to our house. They were collecting all and they also collected my one side instrument ornaments. Then husband becomes so angry. భర్తకు విపరీతంగా కోపం వస్తుంది. ఎందుకు? ఏం అర్థం బంగారు ఇచ్చేసానా? Says if ashram is so much difficulty, why you only give half? You could have given this also, no? ఎందుకు ఇంత కొంచెం బంగారం ఇచ్చావు, ఇది కూడా ఇచ్చేసింటే మనకి గురు సేవ ఎందుకంటే ఏం కావాల్సింది అని. దెన్ వాట్ షీ సేస్, ఆమె ఏం చెప్తుంది అప్పుడు, అవునండి ఇద్దామని అనుకున్నాను, నేను ఇలా ఒక పక్కకు పడుకున్నాను, ఈ పక్క అన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారు, నేను కనుక వాళ్ళకి ఈ పక్క ఇవ్వాలంటే నేను తిరగాలి, తిరిగితే నేను లేచానని చెప్పి భయపడి ఆ బంగారం కూడా అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారేమో అనేసి నేను తిరగకుండా ఇటువైపు పడుకున్నాను అని చెప్తాను. సారీ ఇంగ్లీష్ పీపుల్. సో షీ సేస్ దట్ when husband scolds, why you didn't give another half also? If it is required in a guru seva, you could have given. Says that yes, I want to give. They collected all my one side ornaments. If I turn, if I want to give other side, I have to turn. If I turn, what happens? They may be out of fear. Oh, she woke up. They may drop their gold, whatever they collected. They may, if they run off, we lose the service of the guru. That's why I didn't shake. I was just sleeping. Let them at least take one side. So by hearing this brahmachari, so-called this color, they are behind. No, they understood what is the mood of this wife and husband in the service of the guru. So no matter whether you are a grihastha, whether a brahmachari, whether a sannyasi, if you have a desire to serve, no, Krishna provides everything. So that is the only qualification. Okay, so with this I will stop here. If anybody has anything to say anything. Questions, comments? No. This Bilwa Mangal story. Chintamani. Her name was Chintamani. And recently I was reading Prabhupada book. In the Prabhupada, one of the letter Prabhupada mentions that if you are taken initiation from the Guru and you are not eligible to go back to Godhead. మీరు ఎప్పుడైతే గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకుంటారో మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేక, మీరు సాధన సరిగా చేయలేక, మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేనంత స్థితిలో ఉంటే గురువు ఏం చేయాలంట, ఒకసారి మీ యొక్క జవాబుదారి తీసుకుంటే మిమ్మల్ని భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్లేదాకా కూడా ఆయనదేనంట బాధ్యత, ఎన్ని జన్మల్లో అయినా. సో
till the time you reach back home, back to Godhead, Guru takes the responsibility. And Prabhupada writes in the recent letter, what I was reading. So Guru will be observing you. Even Guru is in the Goloka. Whomever you meet, he will inspire them to speak to you. Suppose if you meet a butcher, Guru inspires the butcher, says, "Arey Baba, what are you doing? Chant Hare Krishna." Even butcher also starts preaching us. Because the influence of the Guru. So Prabhupada says that don't make me a prostitute, don't make me a butcher. If you are not practicing properly, I have to influence through the different people to get you back to Godhead. మిమ్మల్ని భగవద్ధామను తీసుకెళ్ళడానికి ఒక వేశ్య ద్వారా మీతో పలికించాల్సి వస్తుంది, ఒక కషాయవాణి ద్వారా మీతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. అలాంటి పని నాతో చేయనివ్వకండి, మీరు శాస్త్రాన్ని బాగా చదివి భక్తి చేసి భగవద్ధామకు రండి అని చెప్తున్నాను. సో లైక్ దిస్. సో భగవద్ క్లియర్ ఏంటి హరే కృష్ణ. Giving example of girls that goes to tapas to forest. What current girls is do? Hari God. So Prabhupada says, Prabhupada repeats the Chaitanya Mahaprabhu instruction, Yara Neko Tara Kaho Krishna Upales, Stana Sthiti Gata. Whichever Stana you are. అంటే ఇప్పుడు ఆ కాలంలో అయితే గృహస్థులంతా ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి తపస్సు చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలనేసి, ఎందుకంటే ధ్వంసంగా ఓకే కరెక్ట్. So now Chaitanya Mahaprabhu says, wherever you may be, whichever house you may be, what you need to do, follow four regulative principles, chant Hare Krishna and practice Krishna consciousness and come into the association of devotees, take prasadam. This is very simple, anybody can do. But one thing, you have to be detached. It's very difficult to detach, but everybody has to practice that. Either brahmacharya or grihastha. If you practice little, if you practice Krishna consciousness seriously, detachment comes automatically. My father was telling recently. So initially when I want to do some seva here, he didn't say anything, don't go or something. He suggested you can do that, no problem. But nowadays he's really appreciating my service. Says that whatever decision you have taken is the best decision, better continue. No, do it more and more. Parents, like everybody realizes in one step. If you are, he's chanting 20-25 rounds every day. My father chants every day 20-25 rounds. And he is a very focused person. He's chanting last 4-5 years continuously without missing. Now he says he really appreciates, even I want to come and become a full time with you. So, like this. So then somewhere if you are practicing Krishna consciousness, at least not now. At least not now. One point of time. See, okay, you get married, your kids are there, make them eligible, make them responsible, give them some property, hand over them, leave now. After at least for some particular time, you should be into the Krishna consciousness. If not, very, very difficult. There are many stories you can see in the. When you are very strong, everybody respects you. Strength also goes, money also goes. They'll take money. Krishna takes strength because he has given. మన బలం పోతుంది, మన శక్తి పోతుంది. శక్తి పోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ మూలలో ఒక ముసలావిడ ఉంటుంది, ఈ మూలలో ఒక ముసలావిడ ఉంటుంది. పాపం ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క పోయి ఆమెతో కాసేపు మాట్లాడి మళ్ళీ ఈ పక్క రావాల్సి వస్తుంది. నోబడీ రెస్పెక్ట్స్ అస్. మనం ఎప్పుడైతే ముసలి అయిపోతామో మనల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు. మనవడు మనవరాలు అంటారు, అవ్వ నువ్వు మూలలో కూర్చోకూడదా, ఎందుకో అంత తల తింటా వచ్చి. ఎంతమందికి ఉంది అనుభవం ఇది? అంటారా లేదా? ఒకరు మిమ్మల్ని అనకపోయినా ఎవరన్నా అన్నింటి వినింటారు కదా. Nobody respects us. When we become a old, nobody respects. If you are a devotee, now Prabhupada disciples, we have many disciples who are 70 plus age. 70 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు అందరూ ప్రభుపాద శిష్యులు. వాళ్ళు వస్తే బెంగళూరు వెళ్తారు ఎయిర్పోర్ట్. ఒకరు కాదు, బెంగళూరు వెళ్ళి వాళ్ళని పిలుచుకొని వస్తారు. They will invite them. Why?
They have given their energy, their strength to Krishna. That's why Krishna is there in everybody's heart and everybody reciprocates to them. మీరు ఓన్లీ ఫ్యామిలీ లేదా మా వాళ్ళు అని ఇస్తే అదేమవుతుందంటే చూసుకోండి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద ఓన్లీ బిజినెస్, యూ హ్యావ్ అదర్ బిజినెస్ ఆల్సో. యువర్ ఓన్ బిజినెస్ ఇస్ దేర్. Get connected with the Lord. Otherwise, you see anybody who is leaving the body at the old age, you go and speak to him if you get a time. He says, I wasted my life. Out of 100 people, even if he is a devotee or non-devotee, out of 100 people, 90 people says that I wasted my life. I could not use my time properly. So that's why please, it's a very, very nice opportunity. We are doing a lot of classes here, training sessions and the programs. Many things happens here. We have a school here, many programs, house programs. You don't need to do, you don't need to give up any of your works. You can go to your office, you can do your houseworks, still you can engage here and you will be abundantly benefited. మీ అందరికీ ఎంతో మంచి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ. సో అందుకనే దయచేసి అందరూ రండి. మార్నింగ్ 5 to night 8:30 temple will be opened. All the facilities are available here. Just come and chant, read, here do some seva. So don't waste time. It is an emergency. Whether you like it or not like it, one day you have to end this body. This is the truth, right? At least everybody agrees with this. One day you have to leave. ఒక రోజు ఖచ్చితంగా వదలాలి కదా. ఆ వదిలినప్పుడు మనకి మన చేతిలో ఏముండదు. We don't have anything in our hand. I am not making you fearful. నేను మిమ్మల్ని ఏం భయపెట్టట్లేదు. నిజం చెప్తున్నాను. ఇది నిజం. Once our strength comes down, nobody respects it. Goes like this inside. And what we are speaking also nobody can understand. Who is that fellow? Fix the mission into the eye. I am now a scientist. Stephen Hawking. He was challenging the God. And no, he was not able to speak. ఆయన మాట్లాడడానికి కూడా శక్తి లేకపోతే ఈ కండరాల్లో ఒక మిషన్ ని కనెక్ట్ చేసి ఆ కండరం అంటే ఆ నరువు ఇలా మూవ్ అయితే ఈ వర్డ్ ఇలా ఈ నరువు ఇలా ఇంత మూవ్ అయితే, సో సపోజ్ దిస్ నర్వ్ మూవ్స్ టు దిస్ ఎక్స్టెంట్, దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ హ్యాస్ టు కమ్. Like that they used to translate his thoughts. Like this. He'll be sitting like this in the chair entire life. So that's why many people challenged already God. So Ravana challenged, Kumbhakarna, everybody challenges the God. What is the result? End up was very difficult. So that's why please take this advantage and here and engage in devotional service. It's very easy and simple. Hare Krishna, Hare